காலை வணக்கம் கைஸ், குட் மார்னிங். இன்றைக்கி நம்ம விளையாட போகிற கேம் வந்து அலன் வேக். இது ஒரு திகில் கேமு. பப்ஜி தமிழன் ஸ்வைட்டி ஹை ப்ரோ. RR bro, happy friendship day. Thank you so much. ஞாபகப்படுத்தினதுக்கு. குட் மார்னிங். வெல்கம் டு பிரைட் ஃபால்ஸ். கைஸ், இது ஃப்ரீ கேம் தான், யார் வேணாலும் ட்ரை பண்ணுங்கள். எனக்கு வந்து அதிகமான கிராஃபிக்ஸ் தேவையில்லை, கம்மியான கிராஃபிக்ஸ். ஈவன் நம்ம கவர்மெண்ட் லேப்டாப்பில் கூட விளையாடலாம். இது ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன், கதை என்ன அப்படின்னு சொல்கிறேன். சூப்பர் ப்ரோ, பப்ஜி தமிழன் ஸ்வைட்டி. ஓகே, ஈஸி மோடில் போகிறேன். பப்ஜி தமிழன்ஸ் பார்க்கலாம் ப்ரோ, அதில் மல்டிப்ளேயர் இருக்கான்னு தெரியும். Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. எல்லாருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே விஷஸ் guys. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. என்னோட இமேஜினேஷனுக்கு அளவே இல்லை, ஆனால் எனக்குள்ள ஏதோ ஒரு. It began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. ஏதோ ஒரு கனவு ஒன்று வந்திருக்கு, அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டு இருக்காரு. I'd seen the hitchhiker too late. கொஞ்சம் லேட்டா போனதுனால இந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. மாத்திருவோம். Suddenly, his body was gone. Episode 1 Nightmare. I was in shock from the crash. I could hardly stay on my feet. Okay. Hello.
ஓகே ஓகே KP bro, good morning. Happy Friendship Day, guys. Okay. மாத்திட்டேன், செக் பண்ணுங்க. I had to go to the lighthouse. I knew there was something important waiting for me there. இந்த பக்கம் போலாம், ஆனா ஏதோ அந்த பக்கம் மினுக்குது, அது என்னன்னு பார்த்துட்டு போயிடலாம். The bridge had collapsed. I'd have to find another way to the lighthouse. வேற எதுவும் இருக்கா? இல்லை, எதுவும் இல்லை. மிஸ்ஸிங் போஸ்டர் இருக்கு. ரெயின்கோ பாயிண்ட் லைட் ஹவுஸ். ஓகே, இந்த பக்கம் தான் போகணும் நம்ம. ஐயோ, ஏதோ ஒன்று நிற்குதே. ஐயோ டேய், எங்க இருந்துடா வந்த? என்ன நீ ரெக்கக்னைஸ் பண்ணலதான ரைட்டர்? வர்றானா? கைஸ், இவர் வந்து ஒரு எழுத்தாளர். இவர் கனவுல வந்து ஒரு கெட்ட கனவெல்லாம் வரும். அந்த கனவுல வந்து இதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்ப. You missed your deadline. Damn. You can't stop me. I realized that the hitchhiker was a character from the story I'd been working on. இந்த ஆலன் வேக் எழுதின கதையில் வர்ற கேரக்டர் தான் அதெல்லாம். எதுக்காக இப்போ இங்கே வர்றாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாரர் கேம் தான்.
ஓடுறா ஓடுறா ஃபாஸ்ட். This way! Hurry! அரே நைட்மேர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பார்க்கலாம். Quickly, get inside! There's no time to lose! Oh no! Stop! No! Damn it, die! No! 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 I was trapped. There was no way out. ஓகே, இது என்ன கேமோட ஸ்டோரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் வந்து ஆலன் வேக்ன்றவர் ஒரு ரைட்டர். அவரால் வந்து ரைட்டர்ஸ் பிளாக் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு, அது ரைட்டர்ஸ் பிளாக்ன்றது வந்து அவங்களால ஒரு இன்னோவேட்டிவாக எதுவுமே எழுத முடியாது, புதுசாக யோசித்து எழுத முடியலை அவரால். அதனால அவங்க ஒய்ஃப் அலைஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஒரு சின்ன மலை பிரதேசம் ஒன்று இருக்குது, அங்கே போயிட்டு நம்ம ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வரலாம், கொஞ்சம் நமக்கு ரெஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், அதுக்கு பிறகு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படின்றதுக்காக ஒரு அந்த மலையை நோக்கி வர்றப்ப தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து இவர் ஸ்டோரி எழுதுனதுலேருந்து, அப்புறம் கனவு நைட்மேரு இதிலேருந்து வந்தது. இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற எல்லாமே இவர் எழுதின ஸ்டோரியிலேருந்தும் அவருக்கு வந்த கனவுலேருந்தும் கலந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. அதுதான் கேமு. எல்லா பக்கமும் டிவியா இருக்கு. The cabin was a death trap. I had to get out. வெளியில Follow the light. You are hurt. You should go into the light. You are only safe there. The light pole that you see in front of you is a crucial piece in the gameplay of Alan Wake. We call them safe haven. It's a spot of light in the midst of darkness. It provides you safety. While the enemies actually don't want to go into light, they also heal the player faster and acts as guidance for the player. Every time you see light in front of you, that's usually a good direction to take. To its ports I beam. Do you understand? No. Follow my light. லைட்டை ஃபாலோ பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓ, I entered your dream to teach you. The darkness is டார்க்கில் dangerous. இருக்காத லைட்டை எப்போவுமே லைட்டில் இருக்க When it சொல்கிறாங்க. feels you coming, it will wake up. There's no time. In this scene, the diver takes control over Wake's dream to teach him how to fight the forces of darkness. The basic concept is simple. You turn the light on top of Taken and you can see the darkness burning away. After that, you are Pick able up to the defeat flashlight. Taken with your revolver. This is a good opportunity to see how the light mechanics work. Turn the light on top of him and you can actually see a small halo forming around him. The halo gets smaller, the less darkness there's left. And you can clearly see a light effect when the shield is burned away. The combat mechanics were always designed around the இந்த idea that லைட்டை you face வந்து multiple அந்த enemies at மேலே once. அடித்தா அதை In this செத்துருன்னு tutorial you only get one enemy at a time, but in the field that comes after this you get 2 or 3 enemies at the same time. Then you get the proper feel of how the combat works.
be careful on who you're concentrating on, because someone else might actually be flanking you and trying to hit you in the back. Ah! Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream now. In the nightmare, a terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. Boosting the light with LT. Boosting the light with LT blinds the enemies and burns the darkness away faster. Okay, அவனுங்க அந்த அவனுங்க You made me this way, and now I'm gonna செத்துருவானுங்களா? அந்த அவனுங்க மேல டார்ச் லைட் அடிச்சா அவனுங்களுக்கு வெளிச்சம் பிடிக்காது. அதுக்கு பிறகு அவனுங்களை சுட்டுறலாம் அப்படி. எங்க இருந்தா வந்தனே? டார்ச் லைட் போச்சு. அவுட் ஆஃப் பேட்டரிஸ். சூப்பர். வேற லெவல். ஓகே, 2 இன்னும் கிடச்சிருக்கா? 2 ஸ்விட்சு. இந்த பக்கம் போகிறது. எத்தனை பேர்ரா வருவீங்க? Flare gun. Watch. வரீங்க? Out of ammo. Super. Fantastic. I can keep this up forever. மான்ஸ்டர் கேமிங் இப்போ எனக்கு கையில் கொஞ்சம் அடிபட்டிருக்கு ப்ரோ. அதனால தான் நான் இந்த கேம்லாம் விளாட முடியாது. கஷ்டம். பாருங்கள், ஜாய்ஸ்டிக் தான் விளாட முடியும். அதனால் மவுஸ் மூவ் பண்ண முடியாது. எந்த பக்கம் போகணும்? I can keep this up forever.
மேபி நாளைக்கு இல்லை நாளை கழிச்சு. ஓகே, லைட் ஹவுஸ் கிட்ட வந்தாச்சு. இன்னும் ஃபாலோ பண்ணுதா என்னன்னு தெரியலையே. பிக் 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 ரன் 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 ரன். இந்த கேம் சைஸ் 1 GB 2 GB கரெக்டாக தெரியல ப்ரோ. சைஸ் காட்ட மாட்டேங்குது. ரொம்ப சின்ன கேம் தான். Golo Suba, hi bro. Welcome. Shh, baby, just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. நம்ம வந்தாச்சு. இவ்வளவு நேரம் நடந்தது எல்லாமே இன்னொரு கனவு தான். 8 GB ஸ்பேஸ் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. கரெக்டான சைஸ் எவ்வளோன்னு தெரியல. 2.4 GB. ஓகே, இங்கே தான் வந்து இவங்க ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காக வந்திருக்காங்க. இவ்வளோ நேரம் நடந்ததெல்லாம் ஒரு கனவு. பிரைட் ஃபால்ஸ். The events of the game take place in the Pacific Northwest region of United States. This is a beautiful region that has in the past been featured in numerous TV shows and movies like The Shining and Twin Peaks. It's famous and recognizable for many things like fishing and mining and huge redwood tree trunks the size of a bus, beautiful lighthouses. But I think the most recognizable and beautiful feature is the nature. It's an oceanic climate combined with huge mountain ranges and dark forests. The cool thing about it is that there's an enormous amount of moisture constantly flowing in from the Pacific Ocean, and when it hits the mountains it turns into fog. So the end result of that is that almost everywhere you look there's these dense wisps of fog lazily crawling on the mountains and hillsides, and it really lends the area an almost otherworldly feel. I'm Pat Main, by the way. Nice to meet you. Yeah. I'm Alan Wake. I won't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host at the local radio station. Any chance I can get an interview? Look, Mr. Main, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Vacationல வந்திருக்கேன். எங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் தனிமையில இருக்க விட்டீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். Room rider ஓட்டி. Hi bro. I hope you two have a lovely holiday. நல்லா கேளுங்க ஆர்ஆர் bro. அதுக்குள்ள முடிஞ்சிருச்சு 5 நிமிஷத்துல. Very nice. I got a couple of really good ones. And I see you made a friend. That's cute. Right. Yeah? Hey, bestseller. How's my favorite writer? Are you there yet? Barry. Yeah. We just got it. Are the locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop on a Barry. plane. Come make Barry sure ன்ற ஒரு you're ஏஜென்ட் alone அவரும் Barry, அலைஸ்ன்றது fine. வைஃப் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் இந்த இடத்தை சஜஸ்ட் out. பண்ணுவாங்க. Make sure you can relax and recharge. So, how is the place? Has it gotten your creative juices flowing? Barry. இப்போதான் நாங்க வந்திருக்கோம். Okay, Al. I'll call அதுக்குள்ள back later to எப்படி make sure you're doing okay. And you call me if there's a problem, okay? Okay. I'm just looking out for you, buddy. Talk to you இங்க later. எதுக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா வந்து இவருக்கு வந்து ரைட்டர் இவருக்கு வந்து ஒரு இன்னோவேட்டிவான ஐடியாவெல்லாம் கதை எழுதுறப்ப கிடைக்க மாட்டேங்குது. புதுசா எழுத முடியல அப்படின்றதுக்காக தான் இங்க வந்திருக்காரு.
Hello sister, happy Text friendship message day. from Barry. He says hi to you too. Alan, we're here. Come on, let's get back to the car. வந்தாச்சு. Leave ferry. We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord. Local Mr. diner Carl la Stuckey. He's அங்க waiting தான் for வந்து us. key இருக்கு. நாம தங்க போற இடத்துக்கு. I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in, say, 15 minutes. Sure. Alan, என் கூட thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, God. I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose, I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey. Carl? Of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. Find Carl Diners are the very essence of traditional Americana and the hearts of small-town communities, such as Bright Falls. There being so many of them and many of them looking very much like each other, source material for this location was always going to be plentiful. But even so, from the start, we had a certain one in mind. If you can remember a certain black tie wearing, pie munching FBI agent who likes a damn fine cup of coffee, you'll know the one I'm talking about. Right. So much for a quiet vacation. I can't believe it. I'm having a conversation with Alan Wake. Are you on your own? Do me a favor, Sonny. I could really use a tune right now. Coconut, number 6 in the jukebox. I'd do it myself, but both of my legs have gone to sleep. Bad circulation. Yeah. Are you serious? Coconut again? You disgust me. Call yourself a rocker. Unbelievable. It does that. Get stuck. Yeah. You need to give it a good solid whack. Now that's what I'm talking about. Yes. This is it. இந்த கேம் வந்து இதுல ப்ளே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். மவுஸ் இல்ல. எப்படி ப்ளே பண்ணா விளையாட போறியா அதுக்காகவா? Don't go in there, young man. You can hurt yourself in the dark. I think I can handle it now. I didn't want to wait. I wanted to find guys, இவர் வந்து ஒரு ரைட்டர். இவரால வந்து புதுசா எழுத முடியல அப்படின்றதுக்காக இந்த இடத்துக்கு வந்து உங்க வைஃபும் உங்களோட ஃப்ரெண்டும் சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்ததுக்காக இங்க வந்திருக்காங்க. இது வந்து ஒரு மலைப்பிரதேசம். இங்க வந்தா ரிலாக்ஸ் ஆகி கொஞ்சம் புதுசா யோசிக்க முடியும் அப்படின்றதுக்காக வந்திருக்காங்க. வந்த இடத்துல வந்து நிறைய திகில் சம்பவங்கள் நடக்க போகுது. அவ்வளவுதான். இதுக்குள்ள இருட்டா இருக்கு போகாத அப்படின்னு பாட்டிமா சொல்றாங்க. இருந்தாலும் நம்ம ஆலனுக்கு ஒரு தைரியமான ஆளுன்றதுனால போயிட்டு இருக்காரு. Holy shit. Lol boy. கேபி ப்ரோ நல்லா பண்ணுறீங்க. ஓகே, இவர் வந்து ரெஸ்ட் ரூமில் இருக்கார். கால் ஸ்டக்கி அப்படின்றவர் வந்து ரெஸ்ட் ரூமில் இருக்காருன்றதுனால இங்கே வந்து தட்ட சொல்கிறாங்க. கதவை தட்டி பார்த்துடலாம். கால் ஸ்டக்கி, ஹலோ. ஹலோ மிஸ்டர் ஸ்டக்கி. திரு ஸ்டக்கி அவர்களே. Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lab. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in.
நீங்க என்னோட கேபின்ல தங்க போறீங்கன்றது எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. I insist. Thanks. நான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வர்றேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இவங்க யாரு? அம்மா Cauldron Lake is a special place. அம்மா பொம்பளையாமா நீ? அப்புறம் ஏமா ஆம்பளைங்க கக்கூஸ்ல என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்த நீ? லால் பாய் வந்து கிருஷ்ண பிரசாத். You got lucky this time, young man. You can hurt yourself in the dark. இந்த பாட்டிமா வர இருட்டுக்குள்ள போகாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. கிருஷ்ண பிரசாத். Even that sounds better than your singing. Are you all right? Splendid! Damn hernia. ஓப்பன் வேர்ல்ட் இல்ல ப்ரோ. ஓப்பன் வேர்ல்ட் இல்ல. They're local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his clinic at the Cauldron Lake Lodge. ஹலோ கார்த்திகா மிஸ் ப்ரோ. கிருஷ்ண பிரசாத் இன்றிலிருந்து லால் பாய் அப்படி என்று அழைக்கப்படுவார். டாடா மிஸ்டர் டே. எல்லாருக்கும் ஹாப்பி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே. கார்த்திகா மிஸ் ப்ரோ ஹாப்பி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே. ஆனர் இனிமே தான் ப்ரோ விளையாண்டு பார்க்கணும். அடுத்து விளையாடுவோம். அதானா மல்டிப்ளேயர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. டவுன்லோட் பண்ணுங்க ப்ரோ கார்த்திகா மிஸ் ப்ரோ. Hey, wait! Mrs. Wait! ஓ அப்பா அந்த கீ யாரு? அட கொடுமையே, இவர்தான் உண்மையான ஆளு. அது யாரோ ஒருத்தாங்க. Can you believe this place? This would make a wonderful setting for a book. இந்த இடத்துல நம்ம கொஞ்ச நேரம் இருந்தாலும் நம்ம புத்தகம் எழுதுறதுக்கு ரொம்ப புத்துணர்ச்சியா இருக்கும். Okay. ஓகே, நம்ம இதை பத்தி அப்புறமா பேசுவோம். I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I haven't been able to write a word in 2 years. Not since my last book. 2 வருஷத்துல ஒரு புத்தகம் கூட எழுதலனா. And now the weather. It's going to be a clear night, so you folks in the big city might want to look up every once in a while, see those stars winking down at you. It gets pretty dark out here, but they'll light your way. கைஸ் கையில் அடிபட்டு இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி கேம் தான் இன்னைக்கு விளையாட முடியும். மவுஸ் பிடிக்க முடியாது. பார்த்துக்கோங்க, நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Wow, it's gorgeous, Alan. It's something, all right. Don't worry, honey. I'll get you inside safe and sound before it gets dark. And I've got the flashlight. I know. Cabin I'm okay. Alice had a phobia. The fear of A bird-like cabin is an idyllic, a little rundown but nevertheless beautiful cabin nestled in a small island on the Cauldron Lake. But not all about it is as it seems. You see, in the 70s there was a big eruption and the whole island sank and it took down the cabin with it. So it shouldn't really exist, yet somehow it does. The original idea for the bird-like cabin was that it was actually alive, that it would roam about in the forests at night, rising onto its legs that would at daytime look like bird-leg shaped roots sticking out from under it. In the end, the story evolved into having the name of bird-like cabin simply derive from the peculiar shape of the island and also from the frontal facade of the building where a chimney which looks like a beak and 2 round windows. இந்த லெவலுக்கு மோசமான அடிபட்டிருக்கு மக்களே. மவுஸை பிடிக்க முடியாது, பிடிச்சு விளையாட முடியல. திறந்தாச்சு இல்ல, அப்புறம் ஏன் ஓபன் ஆக மாட்டேங்குது? It's dark in there. We need lights. Can you figure out how to get the power on, honey? Come on. இருட்டா இருக்கு. லைட் எங்க இருந்து போடுறது? மெயின் சுவிட்ச் எங்க? கொஞ்சம் ஏதோ சவுண்ட் கேக்குது இல்ல? யாரோ நடக்கிற மாதிரி. Hello? யாரோ நடந்த மாதிரி சவுண்ட் கேட்டுச்சா யாருக்கும்? சைக்கிளில் போகும்போது ஒருத்தர் குறுக்க வந்துட்டாரு. குறுக்க வந்து காலி பண்ணி விட்டாரு. அப்படியே வந்து நின்றுட்டாரு.
Get the power on. The Deer Fest guests have already started. Deer Fest அப்படினு ஏதோ ஒன்னு நடக்குது. Deer Fest. Famous artist, no less. We'll see if we can. எங்க இருக்கு பவர் பட்டன்? பின்னாடி இருக்குமோ? Hi Pat, it's Rose. Why, hello Rose. What's on your mind? I know who that famous artist was. It was Alan Wake. Guys, இந்த கேம் ரொம்ப சின்ன கேம் தான். லேப்டாப் இருந்துச்சுனாலே விளையாடலாம் நீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. ட்ரை பண்ணுங்க. Examine. The power cable goes to that shed over there. A shoebox filled with books by Thomas Zane sat on the shelf. Shoebox. I'd never heard of it before. தாமஸ் ஜெயின் அப்படின்ற ஒரு ஆத்தரோட புக்கெல்லாம் ஷூ பாக்ஸில் எடுத்து வச்சுருக்காங்க. ஏன் அப்படி பண்ணாங்கன்னு தெரியல. பவர் பட்டன். The cabin looked like a time capsule from the 60s, or even earlier. 60கள்ல இருந்த வீடு மாதிரி இருக்கு இந்த cabin. For a moment, the oppressive feel of the nightmare I had seen on the ferry returned. Damn. I needed to get the power running in the cabin. There had to be a fuse box or a generator somewhere on the island. Okay, islandல இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஐலாண்டுக்கு போணுமா அப்ப? Generator இல்ல fuse box. The water was clear but dark. It looked very deep. எங்க இருந்து பவரை கொண்டு வர்றது? Honey. Alan, honey, can you open the door? There's probably a fuse box or a generator in the shed. இந்த பக்கம் ஏதோ இருக்கலாம். The island had once been the site for a love story. Maybe it would be that again. இந்த ஐலாண்ட் வந்து நிறைய லவ் ஸ்டோரிக்கான இடமா இருந்திருக்கு. An old generator had been connected to the power cable. ஜெனரேட்டர் கிடைச்சிருச்சு. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இது ஒரு சின்ன கேம் தான், யார் வேணா விளையாடலாம். விளையாண்டு பாருங்க கண்டிப்பா. இது ஒரு நல்ல கேம். கிராஃபிக்ஸ் கார்டெலாம் அவசியம் இல்லை. ஓகே, கடைசியாக பவர் வர வச்சாச்சு வீட்டுக்கு. ரொம்ப அழகான இடம். I told myself I could rest here. நான் இங்கே ரெஸ்ட் எடுக்கலாம், தூங்கலாம். என்னோட வேலையை பற்றி மறந்து நான் ஓய்வு எடுக்கலாம். லவ் மூட்ல இருக்காங்க. I thought we could be happy here.
We spend a lot of time talking about Alice in the game, but we don't actually see all that much of her because she disappears. That's why it was very important for us to establish her as a major force in Wake's life in the very beginning of the game. Their relationship is very interesting because Alice is actually a lot smarter and stronger than Wake is. She's capable of manipulating him and is quite willing to do so if need be. That's how they end up at Cauldron Lake in the first place. But what she does out of love. She really just wants to help him. And he does need all that help because he kind of falls apart without her. She's a lot stronger than that. She could survive without him, but I'm not sure if Wake could ever live without Alice. Go to the study. Okay. Oh. Surprise! Alice? Diana. What is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past... Damn it, Alice, everyone keeps... Hey, just hear me out. There's a local Super. doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe... So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... Alan? Just don't! I don't want to hear it! God damn it, Alice! God damn it! I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. பயங்கரமான டிப்ரெஷன்ல இருக்காரு மன அழுத்தத்துல Damn it. Alice? Alice? Alice! The cabin had gone dark. All the lights were out. Cabinல உள்ள எல்லா லைட்டுமே போச்சு. Alan Wake has a lot of problems. His marriage is failing. He's suffering from the results of extremely poor impulse control, and frankly, the guy is a bit of a dick. He's not a bad writer. He's definitely a decent one, and obviously he's been very successful. But, you know, it's probably not a coincidence that the moment he sets out to write this really good novel. Alice? Alice? என்ன ஆச்சு உனக்கு? Oh no! கொடுமையே. ஆலனுக்கு மட்டும் ஏன் அந்த மாதிரி கொடுமையெல்லாம் நடக்குது? Keep going. Wake up. Alice? பயங்கர த்ரில்லிங்கா போகுது. என்ன கார்ல இருக்காரு தண்ணிக்குள்ள குதிச்சாரு. Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. இந்த காருக்குள்ள இருந்து எழுச்சது எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுனா ஒரு கனவுல இருந்து I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. நான் எப்படி இங்க வந்தேன்னு தெரியல. The phone was dead. I'd have to find help on foot. கால்நடையா போய் தான் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும் நான். Checkpoint reached. Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. எனக்கு இந்த புத்தகம் பிடிக்கவே பிடிக்காது. Okay, இந்த பக்கம். Designing the environments, we are making full use of the diversity of nature in Pacific Northwest region. In this episode, we find Alan Wake crashed in a car, unable to climb back to the road and facing a long hike through the forest to reach a distant gas station where he hopes to find help. The area is a rocky, forested valley. He has to go through a logging site and also a marshland that follows the bottom of the valley and a river crossing. In the end, there is a vintage old gas station to explore, so really it's a visually very interesting location. Aravind, happy friendship day, bro. Hello? Hello? யாராச்சும் இருக்கீங்களா? Someone there?
Lol boy. Super இருக்கு. The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. அடுத்த நாவலுக்கு நான் யூஸ் பண்ண I was named the author. I hadn't written it. இந்த பேர் தான் யூஸ் I couldn't remember writing it. Departure அப்படினா ஆனா In the இந்த scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. அந்த அடுத்த புத்தகத்தோட தலைப்பு எப்படி வந்துச்சு? கேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போங்கப்பா. Well, as you can see, Wake has just found his first manuscript pages. They just sort of floated down from an unearthly light. And the manuscript is really one of our main storytelling tools in the whole thing, and one of our most important concepts in the entire game. And that stuff was actually really difficult to write because you don't have a lot of space there. You have a couple of paragraphs, and you kind of need to be able to tell a little story there. Yeah, and I also think that the manuscript pages are a big part of the whole Alan Wake experience. While it also tells lots about the world itself, it also gives you a really deep history of different characters. Yeah, and it feels kind of natural too because we sort of made the pages a part of the whole thing. They're not just sort of random things in the on the sidelines, but they're actually something that's really a part of the plot because they really are the plot. Exactly, and I especially like the idea how certain pages actually predict some events that are going to occur in the future. Yeah, we do a lot of foreshadowing there, but it's not, we don't really do the kind of a thing where we sort of, Hey! Hey, you! Phil! There's been an accident! I need help! I need to... Premium cabins for rent in... Oh, hell. Carl... Stuckey! To meet you. Non-refundable reservation deposit required. இவர்தான் கால் ஸ்டக்கி. இவர்தான் வந்து உங்களுக்கு ரூம்ல வந்தது. ஆனா இவன் அப்பா அப்படி பயன்படுத்துறீங்க. Latest thing! I had to figure a way out of this. Any second now, and Stuckey would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. கால் ஸ்டக்கி இவருக்கும் எப்படி ஆச்சு? நல்லா தானே இருந்தாரு மனுஷன். During your recommend trying, it's the latest thing. Incontestably proven. Use the phone. Let you kill one. Yes. You can see Right Falls Sheriff Station. This is bad. Even though most of the enemies attack you with melee weapons, some of them are able to use ranged weapons as well. I think it's way cooler when somebody's throwing stuff at you instead of shooting. Or maybe I just got tired of that in our previous games. Hey! No beating, no beating. No beating, no beating. My head pounded with a concussion. I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone. Or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick.
Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. Flare gun. Flare gun வச்சு என்ன பண்றது? மேல தூக்கி அடிக்கணுமோ? இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு கன்னு இருந்துச்சு. இந்த இடத்துல ஏதோ ஆமாவோ ஏதோ இருந்துச்சு. ஆமா இந்த இருக்கு. இந்த இடத்துல it's okay, G. You do G. Okay, gas station அது இருக்கா? அது இருக்கு gas station. ஏதோ இருக்கு. தலைவா. The dark forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. Okay. ஐயோ வந்துட்டான். Happy Friendship Day தலைவா. நடுவுல இது வேற வந்துட்டு போகுது. What the hell was that? என்ன கர்மாந்திரம் அது? When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. Wake's newfound fear of water is a result of his plunge into Cauldron Lake. Of course, at this point in the story, he doesn't know what happened to him, he doesn't remember any of it, but on some subconscious level, he knows that he's been violated, and he associates that with the water. எப்படி போறது? குதிக்கணுமோ? குதிச்சு தான் பார்ப்போமே அப்படின்னு குதிச்சேன், போச்சு. Out of batteries. Was that? When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to. மறுபடியும் நடக்க
ரூட்டு தலை இருந்தாலும் கண்டுபிடிக்கலாம். ரூட்டு தலையும் இல்லை. When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. Wake's newfound fear of water is a result of his plunge into Cauldron Lake. Of course, at this point in the story, he doesn't know what happened to him, he doesn't remember any of it, but you know, on some subconscious level, he knows that he's been violated, and he associates that with the water. Hello, Adi. Hi, bro. Okay, vandachu. Okay, அந்த பக்கம் போறது. இந்த பக்கம் போகணும். Guys, any idea? அந்த பக்கம் போகணும். கேஸ் ஸ்டேஷன் அதோ தெரியுது பாருங்க, அந்த பக்கம் இருக்கு. அந்த பக்கம் எப்படி போறது? ஐயோ, Stuckey was still out there, in the dark, stalking me. ஓகே, ஏதோ ஒரு வீடு மாதிரி இருக்கு இந்த இடத்துல. Proceed at your own risk அப்படின்னு போட்டிருக்கானுங்க. மேலே ஏறி என்ன பண்ண முடியும்? இங்கே போக முடியுமா? ஓகே, பேட்டரி கிடச்சிருக்கு. Taken. They're taken.
The staircase was broken. I had to make my way up some other way. படிக்கட்டு உடைஞ்சிருக்கு, ஆனா எப்படியாச்சும் நான் மேலே போய் ஆகணும். வாழ்வராமோ அது மேலே எப்படி போகிறது? கிக் With all this forestry equipment around, there had to be something I could use to reach the top. எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி மேலே போகிறதுக்கான ஏதாச்சும் ஒரு வழி இருக்கும் அப்படின்ட்டுறாரு. ஓகே. There was no power. There was bound to be a generator somewhere at the logging site. Generator. ஜெனரேட்டர் நான் எங்கேருந்து கண்டுபிடிப்பேன்? சவுந்தரராஜ், ஹாப்பி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே ப்ரோ. ஓகே, இந்த இடத்துல ஏதோ இருக்கு. ஐயோ வந்துட்டானுங்க. ஏன்டா இதெல்லாம் செக் பண்ணுறீங்க? ஜெனரேட்டரை கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ போய்ட்டு அதை அடிக்கணும். Move log lift.
தலைவா குளிச்சுட்டு வாங்க. என்ன பண்ணணும் இதை வச்சு? மூவ் பண்ணி பார்ப்போம். என்னமோ பண்ணுறானுங்க, புரியல. Okay. எப்படியும் ஏறலாமா? மேலே ஏறலாமா? மேலே ஏறி ஏதோ பண்ணணும். ட்ரை பண்ணலாம். இந்த ட்ரம்மை உருட்டி கொண்டு போய் ஏய் என்னங்கடாப்பா? ஓகே ட்ரை பண்ணலாம். Okay. Cool. மேலே ஏறி அது மேலே ஜம்ப் பண்ணி அப்படி போகணும் போல. எவ்வளவு ட்ரிக்கா யோசிக்கிறானுங்க. கேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு எந்த வழியில் அப்புறம் போயிடுறது? ஏதோ ஒரு துண்டு சீட்டு கிடச்சிருக்கு. The gas station was closer now, its light welcoming in the darkness. Most of the gameplay locations we have in the game incorporate the idea of a journey into them. It basically means that we try to show where player is coming from and where he's going to as often as possible. In the beginning of episode 1, this meant that we showed the lighthouse whenever possible, and of course now we use the gas station in similar role. Yeah. Oda Pavi. எந்த கேம் ப்ரோ?
கேம் மட்டும் சொல்லுங்க, முடிச்சிருவோம். இவனுங்க வேற அவனும் தூக்கி போட ஆரம்பிச்சிடறானுங்க. அவுட் ஆஃப் ஆமோ. சூப்பர், ஃபேண்டாஸ்டிக் ஜாப். ஃப்ளேர் கன்னு ஒன்று இருக்குது, அதை வச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. இவர் வந்து ஒரு ரைட்டரு. ஐயா பின்னாடி வேற ஒருத்தன், முன்னாடி வேற ஒருத்தன். அவுட் ஆஃப் ஆமோ பானா. அவுட் ஆஃப் ஆமோவில் இருக்கேன், பேசாமல் போயிருங்கடாப்பா. டேய் ஒரு நிமிஷம். அவுட் ஆஃப் ஆமோவில் இருக்க காரணத்தினால நான் இப்போ இந்த இடத்த விட்டு ஓடுறேன். சாவு கன்ஃபார்ம்னு நினைக்கிறேன். ஆமோ இல்லை. ஏதோ இருக்கே, என்னது இது? ஓகே, இந்த வீட்டுக்குள்ள நம்ம போல. ஓகே 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 ஓகே. Well, I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, The gas station was closer now, its light welcoming in the darkness. Paul makes the best dogs in the street. Most of the gameplay locations we have in the game incorporate the idea of a journey into them. It basically means that we try to show where player is coming from and where he's going to as often as possible. In the beginning of episode 1, this meant that we showed the lighthouse whenever possible, and of course now we use the gas station in similar role. ஒம்பதே புல்லட்டு தான் இருக்குது, அதுக்குள்ளே முடிக்கணும் நம்ம எப்படியாச்சும். ஹார்ட் அட்டாக் வர வச்சிருவானுங்க போலவே. இவர் வந்து ஒரு இனிமேல் ஸ்டார்டிங்லேயே ஸ்டோரியை சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கணும் அப்போ தான். ஏன்னா நான் நடுவில் 2-3 தடவை ஸ்டோரி சொல்லிட்டேன்.
ஓகே ஆமோ கிடைக்க போகுது. அப்படியே ரெசிடென்ட் ஈவில் மாதிரியே இருக்கு. எங்க அந்த கேஸ் ஸ்டேஷன் காணோம்? Here we can see some of the nasty names that we have. We call them flankers because they try to circle around you and stab you in the back. Though they are quite easy to take out. ஏன் இப்போ இந்த பக்கத்துலேருந்து உருண்டு வந்துச்சு சம்மந்தமே இல்லாமல்? டே இதெல்லாம் கடைசியில் இமேஜினேஷனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏன்னா ஒரு ஸ்டோரி ரைட்டர் தானே. இந்த வந்துட்டானுங்கள்ல 2-3 பேர் வந்துருக்கானுங்க. இருக்கானுங்களா? ஸ்மார்ட் டெக் ஹாப்பி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே ப்ரோ. டேஞ்சர் ஜோன். At first I kept finding the pages as if by accident. இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா படிக்கல. After finding strange manual pages, that's it. Departure by Alan Wake. The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us. But the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of his victim. He grinned madly. The shadows. Missing pages. The Taken stood before me. It was impossible to focus on it, as if it stood in a blind spot. Oh, shotgun. Super. TV. Science. It bestows immortality on those who advance it to elevate all of mankind. Newton, Einstein, Sagan, princes among men. But the price for such a legacy is steep indeed. In Night Springs. Tonight's episode, a quantum suicide. If our lives are already written, it would take a courageous man to change the script. Having called a press conference, Dr. Barclay Colvin is about to demonstrate that very courage. Ladies and gentlemen of the press, I am Dr. Barclay Colvin, and I'm glad so many of you could join me here at the Moorcock Institute. Tonight, I'm going to give a practical demonstration. Danger. Danger.
போறது அந்த பக்கம். இந்த பக்கம் ஏதோ ஒரு ரூட் இருக்கு. ஃபிளேர் கன் அப்பப்ப ஏதாச்சும் ரூட் சொல்லுங்கடாப்பா. எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்களே. வைப்பர் esports ஹாய் ப்ரோ. ஹியூமன் ஃபால் ஃப்ளாட் மல்டிப்ளேயர் ப்ரோ. தனியாக விளாண்டா நல்லா இருக்காது. யூஸ் பண்ணியாச்சு. ஓகே ஓகே இந்த இடத்துல இருக்கு. பார்க்கலாம். ஓகே ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. விளாட முடியாது ப்ரோ அது. இதோ நமக்கு ஆப்பு மட்டும் இருக்குது. அது மட்டும் நல்லா தெரியுது இந்த இடத்துல. மேலே விழுவ போகுது. The journey from the crash car onwards has seen a steady escalation of suspense, and now we're wrapping it up with a meeting with possessed Carl Stuckey. Item limit reached. இந்த வந்துட்டானுங்கள. இந்த வந்துட்டான்ல இந்த மண்டையன். ஐயோ சரி, நீங்களாம் எப்படா வந்தீங்க? நிறைய பேர் வரானுங்க. The journey from the crash car onwards has seen a steady escalation of suspense, and now we're wrapping it up with a meeting with possessed Carl Stuckey.
ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இவனுங்க வேற நடுவில் வந்து பேசிக்கிட்டு. ஓகே, வீடியோ கமெண்ட்ரி எனேபிள் பண்ணி வச்சிருக்கேன். Stuckey's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come, assuming I'd reached the lights at the gas station alive. Finally, the Stuckey's body vanished. பயங்கரமா இருக்கு கேம் உண்மையிலே. ப்ரோ நேத் ஆர்ஆர் ப்ரோ பை ப்ரோ. கையில் அடிபட்டிருக்கு ப்ரோ ஹரேஷ். ஓகே, பக்கத்தில் வந்தாச்சு. இந்த பக்கம் தான் இருக்கு. நான் எப்படி போகிறது? இன்னும் கொஞ்சம் ஆமாம் எடுத்துப்போம். ஐட்டம் லிமிட் ரீச்ட். இந்த கதையை தான் டிஸ்கார்டில் சொன்னேனே, சைக்கிளில் போகிறப்ப கீழே விழுந்துட்டேன் அப்படின்னு. இந்த பக்கம் தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். Reach the gas station. இங்கே எதுவும் பட்டன் இருக்கா? பட்டன் இருக்கா? இல்லை. ஏனி எங்கே இருக்கா? ஓகே, இந்த இடத்துல ஏதோ இருக்குல்ல, இந்த இடத்துல ஏதோ இருக்கு. உடைக்கிறது.
Okay, cool. Gas station கடைசியா வந்தாச்சு. Deer Fest. I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. Deer Fest. இதுதான் Deer Fest. எதுவும் இல்லை. சுற்றி போகணுமோ? After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for a moment, the sane world reasserted itself. The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. ஏதோ சண்டை நடந்திருக்கலாம் அந்த கராஜுக்குள்ள அப்படின்னா. உள்ளார யாரும் இருக்கானுங்களா? All right. I'll keep writing. Outside there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume. Okay, யாரோ இருக்காங்களா? I'll reach her. I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop... யாராச்சும் இருக்கலாமா? செப்டம்பர் 15லேருந்து 18ஆம் தேதி வரைக்கும் நடக்கும். கேம்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் நடக்கும்போது ராஃபல் டிக்கெட் ஃபார் தி சில்ட்ரன் பேக் டு Montgomery, the mystic, amazing, don't miss the legendary. ஏதோ ஒரு ஃபெஸ்டிவல் நடத்துகிறாங்க. ஃபைண்ட் அ ஃபோன் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஓகே, அதோ இருக்குது ஃபோனு. Bright Falls Sheriff Station. Okay, police வந்துட்டாங்க. Finally, police has arrived. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. You are... I'm Alan Wake. Listen, I was in a car crash. My wife Alice, she's missing. Calm down. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Okay, இவங்க இருந்த தீவே வந்து ஏதோ ஒரு புதிர்தான். Listen. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stuckey, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. தீவு இருக்கா? அப்ப ஆலன் வேக்கோட மனைவி அலைஸ் எங்க? ஓகே, எதுவுமே இல்லை. நான் சொன்னேன் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்குறாங்க போலீஸ்காரம்மா. என்ன இப்பதான் ஆரம்பிக்குதா? எபிசோடு 1ஓட எண்ட். எல்லாரும் Previously on Alan Wake, I came to Bright Falls with my wife Alice. Thank you for coming here with me. I thought full game here. I don't want to hear it. Full game, Bhuvan. Now she's missing. Alice,
I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at, but the cabin had disappeared. New York City 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. Honey, நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். You should put some coffee on. It'll warm you up. ரொம்ப பயங்கரமான Hey handsome. வானிலை இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததே இல்ல. These shots are turning out great. I guess you're going to need that coffee then. I'll go put it on. Switch on the coffee maker. Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. இது ஃப்ரீ கேம் bro. எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் டவுன்லோடபிள் கண்டென்ட்ல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம். ஓகே, இத அடுத்து இத ஃபார் ஆனர் விளையாடலாம். இத வந்து மறுபடியும் ரெண்டாவது பார்ட் பண்ணலாம். ரெண்டாவது சாப்டர். ஓகேவா? ஃபார் ஆனர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தறலாம். அப்படியே சாப்பிட்டு வந்துட்டேன். guys, லைக் பண்ணாதவங்க மறக்காம லைக் பண்ணிருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. போன் ஃபார் ஆனர் மல்டிப்ளேயரா விளையாடலாமா? யார் யாரெல்லாம் ரெடி? மல்டிப்ளேயர்னா செக் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுனா பண்ணுங்கள், விளையாடலாம். இன்னொரு கரெக்டாக 10 நிமிஷத்தில் சாப்பிட்டுட்டு அடுத்த ஃபார் ஆனர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். FOR for honor. HONOR. PC game, mama. PC, normal, nightmare, difficulty, episodes, options. Okay, மொத்தம் 4. இப்போ நம்ம விளாண்டது எபிசோட் 1 நைட்மேர், அடுத்து எபிசோட் 2 டேக்கன், அடுத்து ஸ்பெஷல் 1 தி சிக்னல் தி ரைட்டர். மொத்தம் 4 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, 4 பண்ணலாம். அப்போ ஓகே, மறுபடியும் நான் இன்னும் 10 நிமிஷத்தில் வர்றேன் கைஸ். சௌந்தர்ராஜ், இது நாளைக்கு இல்லை நாளை கழிச்சு இது பப்ஜி இல்லை மற்ற பேட்டில் ராயல் கேம்லாம் விளாடுவோம். அப்போ வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள். மொபைல் கேம் இப்போ கொஞ்சம் கையில் அடிபட்டுருக்குன்றதுனால விளாட முடியல. ஓகே கைஸ், பை 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 போன், பை போன்.